Russian Federation. This significant visit is a highlight when we are celebrating the historic occasion of the 120th anniversary of Thai-Russian diplomatic relations. First of all, allow me to briefly go through the program. The Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand will be the first to deliver his statement, followed by the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation. After that, the two foreign ministers will have the photo taken together in front of the backdrop. Allow me to remind you that there will be no Q&A session. So, may I now have the honor to invite His Excellency Mr. Tailanda Д.Праматвинаем, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, to deliver his statement. Distinguished members of the press, I'm standing here next to our honored guest, Mr. S.V.Lavrov, as you all know. We have had a very good meeting a while ago before we see you here. This is an occasion of the 120th anniversary, and our meeting covered just simply all areas. You will be surprised to know that between us, we have had about 47 agreements, and we have a number of machineries, meaning mechanism, to look into all the areas of cooperation, including those 47 agreements. We talk about the implementation of all those things, and we talk about this mechanism which would meet all around the year. In fact, they have, but the forthcoming one would be towards the end of the year at the ministerial level, the JC. We have even a working group, few working groups at the ministerial level as well, at the deputy, and that is the working group agriculture and working group on commerce. So at least to give you the idea of how extensive our collaborations are and how much we have prepared ourselves to cover all the grounds. Certainly not only bilateral, but we have also covered the regional issues two. One distinguished point or salient point on bilateral is the trade volumes or trade figures of the first 6 months of this year, which has gone sky high. It has been almost half of what we had last year. We are reaching towards 10 billion USD in the year 2020, and we are making very good efforts towards that. Other than that, in the regional issues, we covered our cooperation in different fora. We talk about briefly on certainly you could guess well, on North Korea. We'll be coming back for lunch. Over lunch, we would have another session of discussion. But after seeing you here, Mr. Lavrov, Secretary Lavrov would be having an audience, courtesy call on our Prime Minister. So this is a brief introduction to you, and I believe that you want to hear from the horse's mouth as to what has happened, and perhaps it could give you a very good idea about our relations. Please. Okay, thank you very much, Your Excellency. Now may I invite His Excellency Mr. Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, to deliver his statement. Уважаемые дамы и господа, наши переговоры с моим коллегой и другом, министром иностранных дел Таиланда Д.Праматвинаем, были конструктивными и, я бы сказал, очень результативными. Ladies and gentlemen, our negotiations with my colleague and friend, Minister Д.Праматвинаем, were very promising and very constructive. Таиланд – старейший партнер России в Юго-Восточной Азии. Наши народы связывают давние узы дружбы, взаимного уважения и доверия. Thailand is Russia's oldest partner in Southeast Asia, and our people are connected by friendly ties based on mutual respect. В честь отмечаемого в этом году 120-летия со дня установления дипломатических отношений проходит насыщенная серия мероприятий.
Уже открыты, как вы могли убедиться, выставки фотографий и архивных документов и в Министерстве иностранных дел Таиланда, и в Российской Федерации. In honor of celebrating 120th anniversary of diplomatic relations between Thailand and Russia, we have quite a diverse program of events. We've already opened an exhibition of archival documents and photos at the Ministry of Foreign Affairs of Russia. В прошлом месяце в Бангкоке был открыт Таиландо-российский фестиваль. На открытии присутствовал господин министр, мы это очень ценим. Last month saw the opening of the Thai-Russia Festival with the support of the Minister, and we value that. До конца года еще состоятся гастроли в Таиланд Екатеринбургского театра оперы и балета и выступление театра масок «Кхон» в Москве и Петербурге. Until the end of this year, the Yekaterinburg Opera and Ballet Theatre is going to tour in Thailand, while the Thai Mask Theatre is going to give performances in St. Petersburg and Moscow. Мы подробно рассмотрели весь спектр вопросов, которые связаны с нашим взаимодействием в самых различных областях, от укрепления политического диалога, внешнеполитической координации, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества до гуманитарных обменов. We have covered a whole gamut of issues related to our cooperation in various areas, including political dialogue, foreign policy, trade, investment, economy, etc. И мы констатировали значительный прогресс в работе по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в мае 2016 года в Сочи на встрече президента России с премьер-министром Таиланда. And we can confirm that we have reached a remarkable progress in fulfilling all the negotiations and agreements that we've reached during the Russia-ASEAN summit in Sochi in May 2016 meeting between the President and the Prime Minister. Мой коллега уже сказал о устойчивом росте товарооборота. Мы также довольны взаимодействием в инвестиционной сфере. Компании Таиланда работают в Российской Федерации. Российские компании работают в Таиланде, и есть целый ряд дополнительных игроков на экономическом рынке, которые заинтересованы вкладывать капиталы в экономику Таиланда. My colleague has already mentioned that our trade turnover is steadily growing, and there are a number of Thai companies investing into the Russian Federation, while Russian companies are investing in Thai companies, and there are a lot of economic players nowadays who have interest in investing in Thailand. Мы договорились провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству до конца года, на котором все эти вопросы будут уже в практическом плане рассмотрены. We have also agreed to hold a meeting of the Intergovernmental Trade and Economics Commission until the end of this year to consider the practical dimension of all those cooperation issues. И в рамках подготовки к этому заседанию состоятся встречи рабочих групп, которые функционируют в рамках межправительственной комиссии, в том числе рабочих групп по сельскому хозяйству, сотрудничеству в сфере окружающей среды и по туризму. Within the framework of the preparations for the meeting, a number of working groups are going to sit at the round table to negotiate various issues related to agriculture, environment and other areas. Говоря о туризме, мы с удовлетворением отмечаем, что в этом году за первые 5 месяцев число россиян, посетивших Таиланд, возросло на 37%, и у нас нет сомнений, что скоро мы достигнем рекордного уровня посещений российскими туристами этой страны, который был достигнут в 2014 году и составил 1 600 000 человек. We note the satisfaction that over the course of the first 5 months of this year, we've seen a 37% increase of Russian tourists visiting Thailand, and soon we are hoping to see the record level of Russian tourists visiting Thailand as it was in 2014 with 1,600,000 people visiting Thailand. В этом году также планируется очередное заседание рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству. Мы обсудили пути подготовки к этому очередному важному мероприятию. This year we'll also see the meeting of the working group for military and technical cooperation within the framework of preparing for one more important event. По международным и региональным делам констатировали близость или совпадение подходов по ключевым
проблемам, которые стоят на повестке дня мирового сообщества. As for the international and regional agenda, we've noticed the closeness or similarity to our approaches to the key issues on the agenda. И Россия, и Таиланд поддерживают центральную роль Организации Объединенных Наций в урегулировании глобальных проблем, поддерживают мирные пути урегулирования конфликтов и кризисов на основе Устава Организации Объединенных Наций. Russia and Thailand place the UN as the central organization for global cooperation and believe in peaceful resolution of disputes based on the UN Charter. Наши делегации тесно сотрудничают в ООН на площадках, которые функционируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая встречи, которые проводит АСЕАН ежегодно, включая АТЭС и другие структуры. Our delegations are closely cooperating within the UN. This is the forum for multilateral cooperation and sees the meeting between ASEAN, APEC and other international platforms. В рамках диалогового партнерства России и АСЕАН мы особое внимание уделяем повышению эффективности антитеррористических усилий, усилий по борьбе с организованной преступностью, наркотрафиком, а также развитию экономических и инвестиционных связей. Within the framework of the Russia-ASEAN Dialogue Partnership, we pay great attention to countering terrorism, transnational crime, drug trafficking, and prospects for economics and investments. Мы ожидаем представителей стран-членов АСЕАН на очередном Восточном экономическом форуме, который в начале сентября состоится во Владивостоке и в рамках которого запланирован специальный отдельный бизнес-диалог России-АСЕАН. And we expect to see our partners from ASEAN at the Eastern Economic Forum, which will take place in the beginning of September in Vladivostok, and will host a special meeting on business affairs. Среди относительно новых тем, которые появляются в повестке дня нашего взаимодействия, отмечу кибербезопасность. Among the new topics on our agenda, I would highlight cybersecurity. Наши друзья из Таиланда сообщили о планах, об инициативе премьер-министра о том, чтобы здесь, в Таиланде, открыть центр АСЕАН по кибербезопасности. Our friend have informed me that according to the initiative of the Prime Minister, they want to open here in Thailand a center for cybersecurity under the aegis of ASEAN. Мы считаем эту инициативу важной, актуальной, и соответствующие российские структуры будут заинтересованы в установлении контактов с таким центром. We believe it is indeed very relevant and very important, and Russia wants to establish contacts with this structure. Хочу еще раз выразить признательность нашим таиландским друзьям, коллегам и подтвердить приглашение моему другу, господину министру, посетить Российскую Федерацию в удобное для него время. I would like once again to extend my gratitude to my colleagues and friends, and once again reaffirm Mr. Minister that he will be very welcome at the Russian Federation. В заключение я хотел бы выполнить одну приятную обязанность. In conclusion, I would like to perform one very, very grateful task. В Таиланде работают почетные консулы Российской Федерации. In Thailand, the honorary consuls of the Russian Federations are conducting their work. Госпожа Панга в Паттайе и господин Супакит на Пхукете. There's Madam Panga in Pattaya and Mr. Supakit in Phuket. Они делают очень много для того, чтобы россияне, которые приезжают в Таиланд, в любых ситуациях чувствовали себя спокойно и во многом помогают нашему посольству работать по обеспечению интересов наших граждан в этой стране. They do a lot for the Russians coming to Thailand, so they would have a comfortable stay, and they're helping our embassy to defend the interests of Russian citizens. И учитывая тенденцию к серьезному росту потока туристов в Таиланд из России, эти усилия особенно ценны, и я бы хотел объявить о том, что нашим почетным консулам решено вручить ведомственная награда Министерства иностранных дел, медаль за взаимодействие. Considering that there's a trend for the increase of Russian tourists visiting Thailand, and in appreciation of all their efforts, I would like to announce that the Ministry of Foreign Affairs is going to present them with a medal for interaction. И я хотел бы сейчас при
присутствии прессы вручить эти награды. And now I would like, in the presence of the press, to present them with these awards. I just want to add a bit that we have agreed between us to recommend to our two heads of government, the leaders of Thailand, Prime Minister Prayut and President Putin, to meet at the sideline on bilateral nature at the BRICS meeting September early. That's our recommendation to the President.